Hi everyone, I hope you all in good. This is Shubhrot and today I'm going to talk about spoken English. Spoken English কথাটা শুনলেই আমাদের ভিতরে একটা আতঙ্ক, আমাদের ভিতরে একটা ভয় চলে আসে। আজ পর্যন্ত আমরা কেন স্পোকেন ইংলিশ শিখতে পারিনি? আজ পর্যন্ত আমরা কেন ইংরেজিতে কথা বলতে পারি না? Yes, why we not able to talk in English till today? Why we can't learn spoken English till today? What is the reason? Today I'm going to talk about it. I'm going to discuss about it. Today, I'm going to give you 4 tips and tricks to learn spoken English. And if you're going to follow those 4 tips and tricks, then you're going to very soon to learn spoken English too. So let's explain about it. Before explanation, I'll say to you, I'm not a teacher, I'm not teaching here. I'm just trying to practice my spoken English only through making this video. And I check out myself how I am growing, how I am improving my spoken English every single day. আমি আমার ভিডিও মেকিং এর মাধ্যমে এবং দেখার মাধ্যমে প্রত্যেকটা দিন নিজেকে চেক করছি যে আমার স্পোকেন ইংলিশ কিভাবে গ্রো করছি, ইমপ্রুভ করছি। This is the main reason why I'm making video every single day. Okay, so please take it and stay with me and please continue the video and watch this video till the end because this video is going to be very informative for those guys who are beginner, who are recently start their English learning journey. নতুন যারা শুরু করেছো, beginner লেভেলে যারা আছো তাদের জন্য প্রচুর ইম্পর্টেন্ট হতে চলেছে এই ভিডিওটা। Why you not able to talk in English till today? আজ পর্যন্ত কেন তোমরা ইংরেজিতে কথা বলতে পারো না? Yes, because you are not starting to learn spoken English. তোমরা কোনো সময় স্টাডি করছো না শেখার জন্য. This is the main reason. And you didn't start any time. তোমরা কোনো সময় চেষ্টা করোনি শেখার জন্য. This is the main reason why you not able to talk in English still today. Why you can't learn spoken English till today. আজ পর্যন্ত কেন তোমরা ইংরেজি শিখতে পারোনি? কেন তোমরা ইংরেজিতে কথা বলতে পারো না? This is the reason. Okay? And the 4 tips and tricks is first tips is you have to be a good listener in English. তোমাকে ইংরেজি শুনতে হবে বেশি বেশি. You have to more and more listen. English conversation, English dialogue, English video, English song, everything. You have to listen in English. তুমি যত শুনবে তত শিখবে, যত শুনবে তত শব্দার্থ শিখতে পারবে, ভোক্যাবস শিখতে পারবে, তত সেন্টেন্স স্ট্রাকচার শিখতে পারবে। একটা বাচ্চা যখন ছোট থাকে 1 থেকে 3 বছর পর্যন্ত সে শুধু শুনে যায়, তারপর কিন্তু সে 1-2টা করে কথা বলা শিখতে থাকে। সো ফার্স্ট অফ অল ইউ হ্যাভ টু বি লাইক কিড, তোমাকে বাচ্চার মতো হতে হবে, শুনতে হবে, যত পারো তত শুনতে হবে। দেন সেকেন্ড টিপস ইজ ইউ হ্যাভ টু ট্রাই টু টক, তোমাকে কথা বলার চেষ্টা করতে হবে। তুমি যদি সুইমিং অর্থাৎ সাঁতার শিখতে চাও, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু লার্ন সুইমিং দেন ইউ হ্যাভ টু ট্রাই টু ফার্স্ট অফ অল go in water, then you have to start swimming. ওকে, তোমাকে সাঁতার শেখার জন্য প্রথমে জলে নামতে হবে, দেন তোমাকে সাঁতার করার চেষ্টা করতে হবে। সো অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইফ ইউ ওয়ান্ট টু লার্ন স্পোকেন ইংলিশ দেন ইউ হ্যাভ টু ট্রাই টু টক ইন ইংলিশ ফার্স্ট অফ অল, তোমাকে কথা বলার চেষ্টা করতে হবে। অ্যান্ড তুমি যদি কোনো ড্রাইভ শিখতে চাও, গাড়ি চালানো শিখতে চাও, ফার্স্ট অফ অল ইউ হ্যাভ টু গেট ইন কার, তোমাকে গাড়িতে উঠতে হবে, তারপর ড্রাইভ করার চেষ্টা করতে হবে। অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইফ ইউ ওয়ান্ট টু লার্ন স্পোকেন ইংলিশ দেন ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট ফার্স্ট অফ অল talking. Okay, তোমাকে কথা বলার চেষ্টা করবে every day, every single day you have to try to talk in English minimum 1 hour. তোমাকে 1 ঘন্টার মতো করে কথা বলার চেষ্টা করতে হবে। Third tips is you have to ignore grammar. তোমাকে গ্রামারটাকে ইগনোর করতে হবে। আমরা যখনই স্পোকেন ইংলিশ শিখতে যাচ্ছি তখনই আমরা গ্রামার নিয়ে আসছি, টেন্স, এই টেন্সের জায়গায় কি হবে, এই টেন্স কি হবে, ওই টেন্স কি হবে, আমরা প্যানিক হয়ে যাচ্ছি এবং শেষমেশ প্যানিক হওয়ার পরে আমরা স্পোকেন ইংলিশ শেখাটাই বাদ দিয়ে দিচ্ছি এবং গিভ আপ করে দিচ্ছি, আমরা শিখতে পারছি না, শেষমেশ আমরা জাস্ট কথা বলতে পারি না আজ পর্যন্ত। ওকে, সো today if you want to learn spoken English then you have to ignore grammar because you are learning grammar since childhood but today you are not perfect in grammar. তুমি আজ পর্যন্ত শিশুকাল থেকে, বাচ্চা থেকে তুমি আজকে পর্যন্ত গ্রামার শিখে আসছো, বাট আজকে পর্যন্ত তুমি গ্রামার শিখতে পারোনি, অর্থাৎ তোমার গ্রামার শেখা হবে না। তুমি যদি স্পোকেন ইংলিশ শিখতে চাও গ্রামারটাকে ইগনোর করো। তোমার যদি মিনিমাম গ্রামার সম্পর্কে ধারণা থাকে ইটস এনাফ, ইউ ক্যান লার্ন স্পোকেন ইংলিশ থ্রু এনাফ মিনিমাম গ্রামার। ওকে, মিনিমাম গ্রামার দিয়ে তুমি স্পোকেন ইংলিশ শিখতে পারবে। সো ইউ হ্যাভ টু ইগনোর গ্রামার। দেন 4 tips is you have to practice makes success, and you have to try to talk in English with simple word, simple sentence, simple conversation. তোমাকে সিম্পল কনভারসেশন শুনতে হবে, পড়তে হবে, তোমাকে বলার চেষ্টা করতে হবে, সিম্পল থেকে শুরু করতে হবে, অর্থাৎ মোরাল অফ দ্য স্টোরি তোমাকে সিম্পল থেকে শুরু করতে হবে। এটাই হচ্ছে 4 tips. Okay, I hope you getting me what I'm trying to saying to you. I hope you already understood. If you want to
Try to talk in English if you want to be a good speaker in English, if you want to learn spoken English, if you want to talk in English, then what you have to do, I hope you already understood. Okay, if you like this video, if you enjoy this video, press the like button and subscribe to this channel, and see you tomorrow with a new video, with a new topic, with a new journey. We'll don't stop until we success. We'll don't stop until we capture English language. One day we will capture English language. Thank you so much for watching this video. Tata, bye bye.